Hello. Yeah, so continue. Chị nếu hôm nay mà học 330 là đến gần 5 giờ rồi. Nó xong đi. So, chúng ta tiếp tục bài của mình hôm trước. Okay. About this. Now, look at read the text and compare your ideas from test one. We have the ideas about the questions. What do you understand by the term simply growing tree? And what do you think it can happen? So the test is talking about these two questions. So all of these answer is the same as your ideas. Let's read it. Is it the same with your idea? So your idea is it's the same as the test, right? Okay. So we have talking about the listening strategies. So remember that spoken English can sound quite different from written language. In fast speech, fluent speaker often shorten augment add certain elements. It is possible to train yourself to understand fast speech. You no not need to imitate fast speaker, but focus on trying to understand what they are talking about. Và phần kỹ năng về nghe thì ở đây người ta lưu ý cho mình rằng là phải nhớ rằng tiếng Anh có thể nghe khá khác so với tiếng Anh viết. Khi nói nhanh thì người nói luôn đáp thường xúc gọn hoặc lược bỏ một số yếu tố. Bạn có thể rèn luyện khả năng hiểu lời nói nhanh. Bạn không cần phải bắt chước người nói nhanh, mà hãy tập trung vào việc cố gắng hiểu họ đang nói gì. Okay. Là phần lưu ý cho mình. So, listen and write out the sentence. Và bây giờ chúng ta sẽ có một phần là kỹ năng nghe và viết phần câu mà bạn nghe được. Write down the sentences you hear. Okay? Now, we have 4 sentences and you listen twice. Okay, listen. Lesson 5C. Exercises 3 and 4. 1. What's your name? Two. My little brother's only 2. C. Exercises 3 and 4. 1. What's your name? 2. My little brother's only 2. 3. Let's go to my house. 4. The twins have got blue eyes.
So we'll listen one more time. Okay. Lesson 5C. Exercises 3 and 4. 1, What's your name? 2, My little brother's only 2. 3, Let's go to my house. 4. The twins have got blue eyes. Okay. Okay. So you all have all the answers. Oh, let's check. Number 1, what's your name? Number 2, my little brother is only 2. Number 3, let's go to my house. The twin has twins. Twins. So for the word twins is had is a yes, the twins, but for 2 people, right? So if it's got has got have got blue ones. Okay, remember that. Okay. Okay, so we have gone to the next Pop-Tarts. Feature fast speech. Okay, for number 1, consonants are sometimes inserted between 2 vowel sounds. 2 eggs sound like 2 eggs, or 3 eggs sound like 3 eggs. 4 eggs sound like 4 eggs. Với phần cách chúng ta khi đọc nhanh, khi những cái phần nội dung về kiểu các đặc điểm của lời nói nhanh thì thường là phụ âm đôi khi được chèn vào giữa 2 nguyên âm. Ví dụ như là từ 2x là từ 2 và từ x nó đều có gì? They have the vowels, but they all get to insert the consonants, right? Cho nên là thường nó sẽ hay đọc là 2 ways. Nếu mà đọc lướt nhanh thì nó trở thành là 2 ways. Đấy, 3x. Bình thường thì đọc là 3x. Nhưng mà đọc lướt nhanh thì nó hay đọc nghe thành âm là 3x. 4x sound like 4x. For example. Second one, consonants at the end of words, especially N, D, and T sounds. Change the test word also begins with a consonant. Phụ âm cuối ở từ, đặc biệt là các âm N, D và T sẽ thay đổi khi từ tiếp theo cũng bắt đầu bằng một phụ âm. Just like 10 pounds will sound like 10 pounds. Or band practice will sound like band practice. Or did you will sound like did you. Okay. Cái phần âm cuối nó sẽ bị thay đổi như là âm, ví dụ như từ 10, nếu mà là chữ 10 thì nó sẽ bị đọc cái âm, nếu mà đọc nhíp nha, nó đọc nghe thành là 10 thành âm n, 10 pounds. Hay là từ bang, ở thế cái chữ D cuối thì nó sẽ bị nó cũng hay bị thay đổi bằng một phụ âm, đọc là band practice.
than practice. Hoặc là did you, nó cũng sẽ thay đổi bằng cái âm là teacher, teacher. And the third sound, usually consonants, sometimes disappear. Và với phần âm thì thường nếu là phụ âm thì nó sẽ biến mất. Ví dụ như là câu let's go sound like let's go. Đấy. Or what's your name will sound like what's your name. Với cái từ let's go đấy thì nó sẽ cái phần âm phụ âm t nó sẽ thường hay nghe thì đọc nó sẽ không hề có âm t đúng mà nó chỉ đọc là let's go. Với câu ví dụ như là what's your name, cái từ what's cũng thế, nó có cái phần phụ âm phải s đấy thì nó sẽ đọc là what's, nghe thành was chứ không phải là what, đúng không? Âm đúng của từ what thì nó phải là what, nó phải có t, nhưng mà trong trường hợp này thì nó là was, không hề có âm t, nghe was thì là was thôi. This is how we are fast speech. So just like for the example. Now, read the sentences 1 to 6 aloud. Each contains one feature of fast speech from 1 to 12. Can you say where in the sentences is a chord? Okay, so việc này từ nhé, nhưng có cái gì đó nó chưa đúng phải. Okay. Rồi, phần nội dung tiếp theo là mình sẽ quan sát và đọc xem các phần câu ở đây là mỗi phần câu nó đều sẽ chứa một cái đặc điểm của phần nói nhanh. Trong phần thông tin, phần bản vừa rồi chúng ta mới vừa nói. Thế thì mình có thể nói là các đặc điểm này nó xuất hiện ở đâu trong câu hay không? Có nghĩa là mình phải đọc xem là cái phần mà đọc lút âm ở trong các mẫu câu này nó thường nằm ở vị trí nào. Hiểu không? Và chúng ta gạch chân cái vị trí đó ra. Nhá. Ok. Ví dụ như ở đây người ta chỉ ra câu số 1 là nó theo cái phần điểm 1. Point 1. Nó là phần gì? Consonant are sometimes inserted between two vowel sounds. Phụ âm thường hay được chèn vào giữa hai. Ok. Rồi mình xem thử là có cái phần từ nào, hai từ nào nó có nguyên âm. À, nguyên âm liên kết với nhau nhưng mà nó sẽ ở phần giữa đó là phần chèn thêm phụ âm vào. Okay. Sorry. Okay. Dựa vào cái phần người ta đã đưa ra cái đặc điểm của phần câu thì chúng ta sẽ now let's see, let's read and underline.
Okay, let's see. Is that correct? Number one. Oh. Đây, giữa từ to này, câu số 1 này, giữa từ to và từ or này. That's between two or. Đây là giữa này, từ to nó có cái phần O, từ O đứng cuối là nguyên âm, và từ or là từ O đứng đầu. Nhưng mà hai cái này nó gặp nhau này. Hai nguyên âm này nó gặp nhau này. Đây mới là cái nguyên âm, cái phần vị trí là sẽ được chèn giữa một phụ âm. Đây sẽ có một phụ âm chèn giữa vào đây. Rồi, is this phần số 2? No. Your address. Đây. Cái từ your thì nó chỉ chèn giữa bởi chữ or này, chữ r. Your address, your address. Đáng lý ra nó chỉ là your address, đúng không? Nhưng mà khi đọc nối, nó sẽ là your address. Còn số 2 là bad cough. Tại vì nó có gì có chữ D, từ bad, nó có chữ D cuối. Và nó sẽ thay đổi phần âm, nó thành bad cough. Tempin, đúng rồi. Câu này đúng này. Phần 2. Okay. Tempin, nó là phần nhóm 2. Nhóm 2 như thế, ten với lại pin. Ten pen. She's my best friend. T nhá, the best có chữ T cuối. Phụ âm thường hay biến mất. Best, cái chữ T cuối nó sẽ thường hay biến mất. Nó chỉ là best mà thôi. Best friend. Còn nếu mà đọc đúng thì phải là best friend. Tastes. Rồi, tastes bad. Cũng tương tự như vậy. Tastes bad. Rồi, chúng ta có thể nghe phần đọc báo. Rồi, kiểm tra lại những cái phần đọc nhanh như thế này. Lesson 5C. Exercise 7. 1. I've got 2 or 3 dictionaries. 2. Is this your address? 3. I've got a bad cough. 4. We went 10-pin bowling. 5. She's my best friend. 6. This coffee tastes bad. This is how you're speaking. Two row T. Two row threes. Nó đọc âm như thế này. Rồi your address, đúng không? Thì nó sẽ hay đọc là your address. Your address. Okay. Bathtub. Bag. Nó đọc nó giống như cái từ bag. Bathtub. Tempin. Tempin. Best friend. Taste is bad. Taste is bad. But opposite, okay. Now listen to a monologue. So, okay. Two monologues and two dialogues. For question 1 to 3, choose the correct answer A to C. Chúng ta sẽ nghe hai phần đoạn. Một đoạn đối thoại nhỏ và hai đoạn đối thoại. Và sẽ có 3 câu hỏi. Thế và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đúng. Thì mỗi phần câu hỏi sẽ được nghe một phần. Đây, câu hỏi đầu tiên. For the question 1, what has helped the girl
improve her relationship with her sister. Okay, so they have the correct the answers, and here you have to listen and choose. Okay, so we'll listen. Lesson 5C, Exercise 8. 1. My sister Sarah was 7 when I was born, and my arrival was a big shock to her. Until then, she'd had a very close bond with Mum. But my birth was difficult, and both Mum and I were ill for a while afterwards. I was also underweight at birth, and Mum fussed over me for a long time. So my sister went from being an adored only child to an unnoticed child, and she was miserable. Later, when she was a teenager, Mum went back to work, and Sarah always had to take care of me after school instead of seeing her friends. I had no idea about any of this at the time. I just knew my sister wasn't nice to me. But since she left home, we have managed to talk, and we understand each other better. I think we're friends now. Ôi, con bị không thấy. I'm Con sorry, không nghe thấy. không nghe thấy á. Ừ. Mình không nghe được à? Nãy Mất con tiếng á. không biết tại sao con bị không nghe được một đoạn. À, không nghe được một đoạn, chắc là nó bị lát. Mạng nó bị lát. Rồi nghe lại nhé, không sao. Mình nghe lại nhé. Lesson 5C, Exercise 8. 1. My sister Sarah was 7 when I was born, and my arrival was a big shock to her. Until then, she'd had a very close bond with Mum. But my birth was difficult, and both Mum and I were ill for a while afterwards. I was also underweight at birth, and Mum fussed over me for a long time. So my sister went from being an adored only child to an unnoticed child, and she was miserable. Later, when she was a teenager, Mum went back to work, and Sarah always had to take care of me after school instead of seeing her friends. I had no idea about any of this at the time. I just knew my sister wasn't nice to me. But since she left home, we have managed to talk, and we understand each other better. I think we're friends now. Những cái đoạn cuối, cái phần cuối ấy, đúng không? Phần cuối nó bị ngắt ngang hơi nhanh. Vừa cậu. Thử xem đáp án phần này nhé. Đáp án đầu tiên này. Oh, it's about discussing why her sister used to behave unkindly. Discussing. Okay, we can maybe it's first. Mình chúng ta sẽ out một tí, sau đó mình quay tiếp tục. Thank you. Okay, we continue. Just a little part for the question two. What does the boy accuse? Well, accuse his sister of lying about. So we will listen. Fine answer. 2. You've got my laptop charger. Give me that back.
I've been looking for it for ages. It's mine. I've had it for ages. It isn't yours. It's got my name on it. Look. That's not fair. You just wrote that on a minute ago. I did not. Yes, you did, you liar. Look, the pen is the same colour as the one you're doing your homework with now. I can write my name on my things. Not 5 minutes after taking it out of my room, you can't. It's bad enough that you're always borrowing my things without asking, but now you're just stealing them. I am not. This was mine in the first place. For the last time, it's mine. Whether she asks permission before ordering something. No. Whether she has only just written her name on something. This is how they are doing, talking. And number 3, what did the brothers explain to the interviewer? Listen. 3. So, how did you get on when you were growing up? Isaac and I never got along when we were younger, did we, Isaac? No, we didn't. I'm 2 years older, and you were determined to follow me everywhere I went. Isaac was tall, strong and popular, and I always wanted to be like him. So yes, I followed him around a lot. I was always asking him to play with me, and he rarely said yes. When he had his friends over, I would think up ridiculous reasons to go into his room and interrupt them. He would get furious with me and push me out. Do you remember that? Yes, I do. Sorry. But you were so annoying. I couldn't get rid of you. And it wasn't cool to have a little brother hanging around me and my friends. You even bought a lock and put it on the door. Sometimes I would get mad and do something mean, like hide his school books or spill ink on his school shirt. Oh dear. How did you feel, Isaac? I didn't even realise. All I wanted was for Isaac to spend some time with me. How are things now? Now that he's 18 and I'm 16, things are better. They are. We get on well now. And he's almost as tall as me now. Tuesday. Take a look. Yes, that's correct. It is correct. So đây là phần script máy chúng ta vừa nghe. Nào bây giờ mình xem lại về cái phần là bạn số 1. Máy nói là câu hỏi số 1 thì cái gì nhỉ? Quên. Xem lại nha. One. Okay, what has helped the girl improve her relationship with her sister? Cái điều gì đã giúp cô gái cải thiện mối quan hệ với chị gái của mình? Thì ở đây người ta chọn là thảo luận về lý do. Discussing why her sister used to behave unkindly. Thảo luận về lý do tại sao chị gái cô ấy thường cư xử không tử tế. Rồi chúng ta xem phần script nha. My sister, Sarah, was 7 when I was born, and my arrival was a big shock to her. Chị gái của tôi, Sarah, mới 7 tuổi khi tôi chào đời, và sự ra đời của tôi là một cú sốc lớn đối với chị. Until then, she have had a very close bond with mom. Cho đến lúc đó thì chị ấy rất gắn bó với mẹ. But my birth was difficult, and both mom and I were ill for a while afterwards. Nhưng việc sinh nở của tôi rất khó khăn. Và cả mẹ và tôi đều bị ốm trong một thời gian sau đó. I was also underweight at birth, and mom fussed over me for a long time. Tôi cũng bị thiếu cân khi sinh và mẹ đã rất lo lắng cho tôi trong một thời gian dài. So my sister went from being an adored only child to an unnoticed child, and she was miserable.
Vì vậy mà chị gái tôi đã từ thành một đứa con được hiển thôn trở thành một đứa trẻ được chú ý và chị ấy rất khổ sở. Later, when she was a teenager, Mom went back to work and Sarah always had to take care of me after school instead of seeing her friends. Và sau này khi đã là một thiếu niên, mẹ tôi đi làm trở lại và Sarah luôn phải chăm sóc tôi sau giờ học thay vì là đi gặp bạn bè. I have no idea about any of this at the time. Lúc đó thì tôi không biết gì về chuyện này. I just knew my sister wasn't nice to me. Và tôi chỉ biết là chị gái không tốt với tôi. But since she left home, we have managed to talk and we understand each other better. I think we are friends now. Nhưng kể từ khi chị ấy rời khỏi nhà, thì chúng tôi đã có thể nói chuyện và hiểu nhau hơn. Và tôi nghĩ bây giờ chúng tôi là bạn của nhau. Okay. Nói nghĩa là họ thảo luận về cái vấn đề là tại sao chị ấy lại cư xử không tốt. Okay. Rồi phần số 2 là đoạn đối thoại của Beth and Jamie. Okay. Đó là bạn ấy nói dối về điều gì đúng không? Bạn nói rằng đã buộc tội của chị gái của mình nói dối về điều gì? Đó là cô ấy thì thường hay viết tên, cô ấy vừa mới viết tên mình lên thứ gì đó, chứ không phải là mơ. Mình nghe đáp án là một cái gì đó, như thế này là viết tên mình lên một cái thứ gì đó. Vâng, và đối thoại nó như sau: You've got my laptop charger. Give me that back. I've been looking for it for ages. Chị giữ cục sạc laptop của em kìa, trả lại cho em đi. Trả lại cho em đi, em tìm nó lâu lắm rồi. It's mine. I have it for ages. Nó là của chị mà. Chị đã có nó từ lâu rồi. It isn't yours. It's got my name on it. Look. Nó không phải của chị. Trên đó có tên của em này. Nhìn kìa. Jamie là nam chứ, xin lỗi. Beth là nữ. Trên đó không phải là của em. Đó là có tên chị trên đó, nhìn kìa. That's not fair. You just wrote that on a minute ago. Không bằng chút nào. Chị mới vừa viết nó lên đây cách đây vài phút thôi mà. I did not. Chị không có. Yes, you did, you liar. Look, the pen is the same color as the one you doing your homework without. Có nhá. Đồ nói dối. Nhìn này, cây bút có cùng màu với cây bút mà chị đang dùng để làm bài tập về nhà đấy. I can write my name on my things. Chị có thể viết tên của mình lên đồ đạc của mình mà. Not 5 minutes after taking out of my room, you can't. It's bad enough that you always borrow my things without asking. But now you're just stealing them. Không được phép, và không phải là sau 5 phút, và không được phép lấy đồ của em ra khỏi phòng xong rồi 5 phút sau đó. Việc mà chị cứu mua đồ của em mà không xin phép đã tệ lắm rồi, bây giờ chị còn dám ăn cắp nữa chứ. I am not. This was mine in the first place. Không phải. Đó, nó là của chị ngay từ đầu mà. For the last time, it's mine. Lần cuối cùng nhé, nó là của em. Okay. Tranh cãi về vấn đề đó là mượn đồ thì cũng có một phần, nhưng mà vấn đề ở đây đó là gì? Chị ấy tôi nha, món đồ đó là của mình. Đó, đã là mượn đồ không xin phép rồi, nhưng mà cái điều mà lấy đồ của người khác nhưng mà viết tên mình lên đấy và cho rằng nó là của mình sọt tệ hơn. Đấy, cho nên đó là cái vấn đề đáp án số 2 là như vậy. Và phần số 3, why brother explained to the interviewer, tại sao là những người anh trai phải giải thích điều gì với người phỏng vấn, đó là tại sao họ không thỏa thuận khi còn trẻ. Okay. Rồi cuộc phỏng vấn của Max và người phỏng vấn. So, how did you get on when you were growing up? Vậy thì bạn đã lớn như thế nào? Isaac and I never got along when we were younger. Did we, Isaac? Hồi nhỏ, Isaac và tôi chẳng bao giờ hợp nhau cả. Đúng không, Isaac? No, we didn't. I'm 2 years older and you were determined to follow me everywhere I went. Không, chúng tôi không như thế. Anh lớn hơn em 2 tuổi và em đã quyết tâm theo anh khi đi khắp mọi nơi.
Isaac was tall, strong, and popular, and I always wanted to be like him. So, yes, I followed him around a lot. I was always asking him to play with me, and he rarely say yes. When he had his friends over, I would think of ridiculous reasons to go into his room and interrupt them. He would get furious with me and push me out. Do you remember that? Anh Đắc thì cao, khỏe và nổi tiếng, và tôi thì muốn được như anh ấy. Vậy nên, đúng vậy, tôi bám theo anh ấy rất nhiều. Tôi luôn rủ anh ấy chơi cùng, nhưng anh ấy hiếm khi đồng ý. Mỗi khi anh ấy rủ bạn bè đánh chơi, tôi lại nghĩ ra những lý do ngớ ngẩn để vào phòng anh ấy và làm phiền họ. Anh ấy sẽ nổi giận với tôi và đẩy tôi ngoài. Anh còn nhớ chuyện đó không? Yes, I do. Sorry, but you were so unfair. I couldn't get rid of you. And it wasn't cool to have a little brother hanging around me and my friends. Có chứ, xin lỗi nhé, nhưng cậu phiền phức quá. Anh không thể nào đủ, anh anh không thể nào đủ cầu đi được. Mà có một đứa em trai chơi với bạn bè của mình và mình thì cũng chẳng hay ho gì. You even bought a lock and put it on the doors. Sometimes I would get mad and do something mean like hide his spoon books or spill things on his school shirt. Anh còn mua cả ổ khóa rồi gắn vào cửa nữa chứ. Thỉnh thoảng em cũng nổi điên lên và làm trò gì đó như là giấu sách vở hay là đổ mực lên áo đồng phục của anh ấy. Oh dear, how did you feel, Isaac? Ôi trời, Isaac, cậu cảm thấy như thế nào? I didn't even realize. Tôi thậm chí còn không nhận ra. All I wanted was for Isaac to spend more time spend some time with me. Tất cả những gì tôi muốn là Isaac nên dành thời gian cho tôi. How are things now? Mọi việc bây giờ hiện tại như thế nào? Now that he's 18 and I'm 16, things are better. Bây giờ thì anh ấy là 18 tuổi và tôi 16 tuổi thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi. They are. We get on well now and he almost as tall as me now. Đúng vậy, bây giờ thì chúng tôi rất hợp nhau và giờ thì em ấy cũng cao gần bằng tôi rồi. Okay, phần ngoại, listening. Okay, so look at these sentences from the dialogues. How were they spoken? Listen again and check, practice saying them. Đây thì người ta yêu cầu là chúng ta xem lại về các phần phong cách khi nói các câu nói này. Nghe lại về các câu nói. Lesson 5C. Exercise 9. 1. Sarah always had to take care of me after school. 2. I had no idea about any of this at the time. 3. Give me that back! 4. I've been looking for it for ages. 5. I always wanted to be like him. 6. How did you feel, Isaac? Khi nói những cái mẫu câu như thế này thì ở đây người ta nói cái từ khi đọc nhanh á, me up. We have to take care of me after school. Me after, chứ không phải là me after, me after school. Rồi là cái phần là no idea. I have no idea about any of this. Rồi nó sẽ là no idea right about. No idea right about Tenny. Right about Tenny. No idea right about Tenny. The time. Give me that bag. That bag. Thì đọc thành là the bag. That bag. Này. For is for ages. Thì đọc thành for it's for ages. For ages. Oh, I always wanted to be. Thì sẽ thành này. I always wanted. Nghe thành này. I always wanted. How did you feel? Did you feel? Không phải là how did you feel? How did you feel? Right? This is how we are speaking fast. Các hình đọc nhanh. Okay. So that is how we are finish for the part C. Okay. We are
Finish. So we're going to the next part. Test. Here's part C. Reading. Any question? So we are continuing for the next part. Yeah, guys. We go into the part 5, part 4, reading. So look at the photos and read the title of the article. What are the people doing? So look at the photo and read the article of the title of the article. What are the people doing? Smell. They smell. Sorry, you can hear it? Smell. Hello? They smell. They Smell? smell. They smell. Oh, they're smelling. Smelling what? And what is about the title of the article? Love is in the air. I think maybe that we have to learn and be uh with, the new the being the eco-friendly product in
The gray is clean. In the air. This means that in the air, they got the smell. Uh, we can smell it, smell the world, maybe. And for the lovers, they'll smell the things of each other to express their love. That's how interesting. So we'll go into talking about it later. Now, for the first things, all this is about the vocabulary. Okay? So for the first word, Release. release, to let something out, come out of a place where they have, để cho ai đó ra khỏi nơi họ bị giam giữ hoặc bị mắc kẹt. And where they have been kept or stuck and unable to live or move. Họ là bị mắc kẹt và không thể rời đi hoặc di chuyển. Đó là được thả ra. Okay. Thả ra ngoài. Depth. The distance from the front to the back of something. Đó là khoảng cách từ trước đằng sau của từ trước sang sau của một vật gì đó. Đó là độ sâu, chiều sâu. Belief. Believe. A strong feeling that somebody or something exists or is this truth. Confidence that somebody or something is good and right. Một cảm giác mạnh mẽ rằng cái gì đó tồn tại là sự thật, sự tin tưởng rằng cái gì đó, ai đó là đúng. Đó là niềm tin. Immune. Immune. That cannot catch or be affected by a particular disease or illness. Không thể mắc hoặc bị ảnh hưởng bởi một căn bệnh hoặc tình trạng bệnh lý cụ thể nào đó. Đó là miễn dịch. Guinea pig. Guinea pig. Guinea pig. A small animal with short ears and no tail, often kept as a pet for person used in medical or other experiments. Một loài động vật nhỏ có tai ngắn và không có đuôi, thường được nuôi làm thú cưng hoặc là một người được sử dụng trong y tế hoặc các thí nghiệm khác. Đây là loài chuột lan. Chuột lan khác chuột gấu nhé. Chuột lan, đây là loài chuột lan và được hay được ứng dụng trong thí nghiệm, người ta hay nuôi chuột lan làm thí nghiệm ở đây. Coincidence. Coincidence. The fact of two things happening at the same time by chance in a surprising way. Đó là một sự kiện mà có hai điều xảy ra cùng một lúc, một cách tình cờ theo một cách ngạc nhiên. Đó là sự trùng hợp. And Coincide. Coincide. Đây là động từ của coincidence. To take place at the same time là diễn ra cùng lúc. Trùng khớp. Cái gì đó nó xảy ra cùng lúc. Okay. Okay, next we have investigate. Well, Investigate. to carefully examine the facts of a situation, an event, a crime, enterprise to find out the truth about it or how it happened. Xem xét cẩn thận các sự kiện, một tình huống, một sự kiện, một áp, vân vân để tìm ra sự thật về nó hoặc cách nó xảy ra. Đó là điều tra. Destiny. Destiny.
What happened to somebody or what will happen to them in the future, especially things that they cannot change. Là những điều gì xảy ra với ai đó hoặc điều gì sẽ xảy ra với họ trong tương lai, đặc biệt là những điều họ không thể thay đổi. Định mệnh. Định mệnh. Recruit. 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 To find new people to join a company, organization, or the armed forces. Enterprise. Tìm kiếm những người mới tham gia vào một công ty, một tổ chức, lực lượng vũ trang, v.v. Là tuyển dụng. Experiment. Experiment. A scientific test that is done in order to study what happens and to gain new knowledge. Một thử nghiệm khoa học được thực hiện để nghiên cứu những gì xảy ra và để thu thập kiến thức mới. Đó là thí nghiệm. Defense. Defense. The act of protecting somebody or something from attack, criticism, and threat. Hành động bảo vệ ai đó hoặc cái gì đó khỏi sự tấn công, chỉ trích, v.v. Đó là phòng thủ. Evidence. Evidence. The facts, signs, or objects that make you believe that something is true. Những sự kiện, dấu hiệu hoặc đối tượng khiến bạn tin rằng điều gì đó là đúng. Là bằng chứng. Okay. Okay. Now we have for the reading. Read the articles. Was your answer to task 1 correct? Phần này để yêu cầu chúng ta sẽ đọc và đọc phần bài viết này và đáp án cho câu hỏi phần bài 1 có đúng theo như mình nghĩ hay không. Như so we have the time. So, chúng ta sẽ out lớp một tiếng nhé, sau đó mình quay trở lại một lần nữa thì mình còn 30 phút nữa là hết giờ. Okay.
Cho nên yêu cầu chúng ta đọc coi thử có phần câu trả lời của mình lúc nãy có trùng khớp với là cái phần bài viết hay không. Lesson 5F. Love is in the air. When John Paul Young sang his disco classic, Love is in the Air, he probably wasn't thinking about how human beings release smells into the atmosphere to attract potential mates. However, the success of this song in the 1990s coincided with an increasing interest from the scientific community in discovering why people fall in love. For centuries, poets, artists and musicians had tried to provide the answers, but now it was time for scientists to have their say. The first scientists to investigate love in depth were sociologists, and they quickly destroyed the common belief that people fall in love with each other because of destiny. They discovered that reality was much less romantic. In 2005, sociologists Christine R. Schwartz and Robert D. Mayer presented a paper on their extensive study of couples who had married between 1940 and 2005 that showed that people very rarely marry someone who has a different level of education from theirs. Neither, according to research by other academics, do we fall for people from different socio-economic backgrounds, nor with different beliefs. Sociologists concluded that we want to go out with people who are just like us. However, you can walk into a room full of people with the same background as you, with the same level of education, intelligence, and looks as you, and you are unlikely to fall in love with any of them. As a result, scientists suspected that there must be more to falling in love than just having a lot in common with someone. Their suspicions were confirmed when in 1995 a Swiss scientist presented proof to the world: a sweaty T-shirt. Klaus Wedekind was a zoologist at the University of Bern in Switzerland, and he was studying how fish chose their mates. Since the 1970s, scientists had known that animals and humans used their sense of smell to detect a group of genes known as MHC in potential mates. These genes are a very important part of our immune systems, and all animals want mates with very different MHC genes because that means they will produce strong offspring that can resist disease. MHC genes are also important because they control the acceptance or rejection of transplanted organs. Wedekind suspected that all animals had a preference for certain signals and smells, but he had a problem. Fish can't talk. So, in a reversal of the normal laboratory situation, human beings became the guinea pigs for research that would help scientists understand animals better. For the study, Wedekind recruited 49 women and 44 men, who all had a wide range of different MHC genes. Then, on a Sunday morning, he gave the men a clean T-shirt and instructed them to wear it for the following 2 days and nights. The men weren't allowed to use either deodorant or perfumed soaps during that time. On the following Tuesday, the men handed in their sweaty T-shirts, and Wedekind put each one in a box with a small hole in the top for the women to smell the T-shirt through. He then presented each woman with a set of 7 boxes. In 3 of the boxes, there were T-shirts from men that had similar MHC genes to the woman's, and in 3 others, there were T-shirts from men with different MHC genes. In the 7th box, he put a clean T-shirt. The next step was to ask the women to say which T-shirts had a pleasant smell and which hadn't, and nearly all of them preferred the scent of men with different MHC genes to theirs. In fact, some of the women even commented that the smells reminded them of their own boyfriends. Wedekind's experiment demonstrated that humans, and therefore possibly other animals, detect a perfect mate by being attracted to their smell.
Since then, research into the importance of smell in human relationships has increased, and further investigations have supported his findings. The now famous sweaty T-shirt experiment has also inspired a new kind of social event in Los Angeles that supposedly helps people find others that are attracted to them without the bother of having to flatter or flirt. Smelly T-shirt parties. Guests take a T-shirt that they have worn for 3 days to a club, put it in a plastic bag, and then let other people smell it. The hope is that someone will like your scent, and it will be the beginning of a beautiful relationship. What could be more romantic than that? Okay, we're just listening for the article. They're talking about the smell, right? Yes, just like we are saying, they are smelling something just like the word loves in the air. That they can, how human beings really smell into the atmosphere to attract potential mates. This is how they are getting created in experiences of it. So, for the reading stretches, when you come across a familiar word in the text, ask yourself if you need to know its meaning to do the test. If you do, first decide what part of the speech it is. Then try to work out from the context what it might mean. Khi gặp một từ lạ trong văn bản, hãy tự hỏi liệu bạn có cần biết nghĩa của nó để làm lệnh hay không. Nếu cần, trước tiên hãy xác định xem đó là từ nào. Sau đó, hãy cố gắng tìm ra nghĩa của nó dựa trên ngữ cảnh. F là dạng về kỹ năng reading. So, find the words below in the text and decide whether each one is a verb, noun, or adjective. Rồi, chúng ta hãy đi tìm các từ vựng sau đây ở trong phần bài viết. Và hãy cho biết là các từ vựng này ở các vị trí trong bài viết thì các từ vựng này nó là loại từ gì? Danh từ, động từ, hay tính từ, hay là một từ khác. Cái này thì chúng ta có thể đặt chân ha. Nhưng mà hình như là cô thấy là nó có hết rồi. Đây, các vị trí có hết rồi. Ok, thì bây giờ mình nói đi. So we are talking about the words, backgrounds. What kinds of this word? Đây là từ này thì nó sẽ là loại từ gì? What kind of words is it? Like for the backgrounds, you look at the backgrounds, okay? Do you see the background? To get underlined it, right? Background. Also is a verb, a noun, or adjectives. There is a verb, a noun, or adjectives for anything else. A noun. Okay. So we have backgrounds, confirms, and depth things release. So it's a noun. That's correct. Next, confirm. What about the confirm? A verb. Yes, that's right. Number 3, findings. Findings. And now, that's correct. Next, in-depth. In-depth. Idiom or adverb. Maybe it's an adverb. Okay. Thể là một cái dạng thực từ. Nó cũng có thể gọi là trạng từ, thành ngữ hoặc là trạng từ. And release.
Verb? Verb. Verb. That's correct. Yes, that is it. Okay, going goes to the next. Now, look at again the context of the words in task 3. Choose the correct definitions. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát về vị trí, mình đã biết về loại từ của các từ vựng này rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm định nghĩa đúng của các loại từ này trong phần nội dung bài viết. Thế thì cái phần nội dung bài viết đã nói về từ background, cái gì đó. Nhưng mà thế thì cái từ background trong trường hợp của nghĩa phần câu nội dung này nó sẽ có nghĩa là gì? Okay, so you choose the answer A or B. Okay? Now, just reading and thinking about the correct definitions of each words. Okay. So we have three words. We got first 3 words. So just looking at the answer for this. Okay. Thấy cô đâu không? Finish. Okay, so we look at the first backgrounds. Oh, in this situation, they are talking about your family and your experience of education, life, right? Okay. Backgrounds nó là một kiểu về lý gia đình thì nó會giới thiệu về gia đình và kinh nghiệm giáo dục của bạn. Nghĩ là bạn đã học được đến về cái cấp bậc học cơ sở và cấp trung học, như là mình học đến cấp mấy, mình đã có hoàn thành hết 12/12 chưa, trình độ trên 12 chưa, và cái cuộc sống của bạn nhá. Thì cái này nó không phải liên quan về cái điều kiện của bạn chính là một sự kiện cái ra đâu. Trong trường hợp này người ta nói về cái lý lịch nha, lý lịch cái nguồn gốc, cái xuất xứ của bạn, gia đình của bạn là ai, thông tin về bản thân của bạn, rồi về gia đình của bạn, liên quan tới sức khỏe. Confirm. Is about to show that belief or opinions which was not certain is true.
Đó là để chứng minh rằng một niềm tin hoặc ý kiến nó không chắc chắn là đúng. Xác nhận. Trong trường hợp phần câu này, were confirmed, suspicious were confirmed. Cái lời đồn, cái sự nghi ngờ này đã được xác nhận. Okay, and findings. Yes, finding is correct. Information that is discovered as a result of research. Là tìm kiếm, phát hiện. Thông tin được khám phá ra là cái kết quả nghiên cứu. Next. Cô, cái confirm biết tiếng Việt của nó là gì ạ cô? Confirm là như là xác định, xác nhận. Okay. Okay. And we have two more words now. Taking your answers. Finish. Okay, let's see. For in-depth, yes, it's in a serious and detailed way. Thêm một cách nghiêm trọng, nghiêm túc và chi tiết mang tính chuyên sâu. And release is how to give free movement to something. Làm cho cái gì đó chuyển động tự do. Ra. In deep nghĩa là kiểu dạng như là chuyên sâu đấy ạ cô? Mang tính chuyên sâu. Đi sâu vào cái gì đó. Nó tùy theo nghĩa, nhưng mà trong tình huống của bài viết nó còn về thông tin những cái nội dung về phần khác pháp nữa thì nó cũng sẽ có cái từ pháp để chúng ta nói về cái cách để đó là đi sâu vào hoặc là những cái chuyên sâu vào việc kia. Okay. So read test again and choose the correct answer A to B. Và phần từ cái câu sự là chọn đáp án đúng cho các phần câu. Đáp án ở đây ha. Biết trước tiên là hai câu đầu tiên đã. Number one and number two questions. Okay.
Finish. Finish. Okay, now let's see. For the question one, when the disco glasses love in the air was hit in 1990s. Oh, scientists were beginning to investigate love. Okay. Và khi cái tần bài hát phổ điểm nhạc disco, cái phong cách nhạc disco trở thành hit vào những thập niên năm 1990, thì các nhà khoa học đã bắt đầu điều tra về tình yêu, điều tra thế như là đây. The success of this song in the 1990s coincided with the increased interest from the scientific community in discovering people falling in love. Đấy. Cái này trước, go first. Okay. Đây mới là thông tin đầu tiên trước nhá, sau đó cùng các sau thì bắt đầu là cho nhiều thế kỷ ăn. Rất nhiều thế kỷ thì các nhà thơ gì đấy, xong rồi là cái phần đáp án thì cho năm sau. Oh, number two. Sociologists Swatch and Mayer demonstrated that people refer to marry someone. Các nhà xã hội học như Swatch và Mayer đã chứng minh rằng mọi người thích kết hôn với ai đó. To educated to the same level. Vì được kết hôn cùng với một ai đó nhưng họ phải có gì? Có cùng một giáo dục ở một cùng trình độ. Chứ không phải là ở một trình độ học vấn khác nhau. Cái này là theo nghiên cứu nha, theo nghiên cứu. Còn cái việc mà chúng ta yêu nhau, chúng ta muốn kết hôn với người có trình độ học vấn khác nhau, đó là chuyện bình thường. Và sẽ không ngoài xã hội thì nó sẽ xảy ra rất nhiều trường hợp như thế, nhưng mà những cái trường hợp mà thường nó sẽ có cùng tần số với nhau ấy, nó là họ được giáo dục trong cùng một nền tảng giống nhau thì có thể là có cái điểm chung khá là nhiều. Còn cái việc mà giữa hai người có hai nền tảng giáo dục khác nhau nhưng họ vẫn gặp nhau và vẫn kết hôn thì chứng tỏ là việc họ thu hút đối phương bằng những điều nghịch lý. Chưa? Và những cái điều trái ngược nhau chứ không phải thu hút nhau bằng những cái điểm chung, thì đó là khác, đó là một trường hợp khác chứ không phải là không thể xảy ra nha. Vấn đề ở đây thì nó nằm ở cái phần là luôn là này. Đây đây này, Swatch sociologists Christine R. Swatch and Robert D. Mayer presented a paper of their extensive study of couples who had married between 1940 and 2005 that showed that people rarely marry someone who has a different level of educational debt. Đấy, họ có phần nghiên cứu giữa từ năm 1940 đến năm 2005 về những người đã có kết hôn, rằng là ít có ai kết hôn với người này có cái học vấn, trình độ học vấn khác với họ nha. Cái này là hiếm khi có ai kết hôn chưa, có nhưng mà rất là hiếm, nên mang tính là hiếm, có nghĩa là gần như là đa phần sẽ học hơn từng mức độ giáo dục cho từng trình độ giáo dục với nhau nhá, vừa là như vậy. Cho nên đó, thông tin đó mới là đáp án đúng, phải như vậy nhá. Okay, so next 3 and number 4. Let's look at who else.
Okay. Okay, so we have experience. Number 3, number 4, human words used in which with the key, with the kind of experience, because they would able to provide certain information. Đây người ta nói là con người được sử dụng trong các thí nghiệm của the kind vì họ có thể cung cấp một số thông tin nhất định. Nhá, chứ không phải là MHC genes. The man that took part in the experiments slept in the tents. Những người đàn ông mà đã tham gia vào thí nghiệm thì đang ở trong đầu họ. Trong đầu là thông tin khá nhiều. Rồi, ok. Đáp án thì chưa có tới phù hợp lắm vì mình were like have a range of different genes. Okay, please use the word on the web to solve the postpone from nó nói nó trong trình thích nó thì là ok thôi buổi học của chúng ta có thể ở đây và kết thúc từ đây nhé. Về tuần buổi về lớp học của mình, khóa học của mình hiện tại thì chỉ có đến mấy buổi thôi, và như hôm nay là buổi học kết thúc luôn rồi, cho nên là việc kết tiếp theo thêm gia hạn hay là tiếp tục học thì cô không có nắm được. Cái này là sẽ cho bên trung tâm và bên phía gia đình mình sẽ liên hệ với nhau nhé. Còn nếu như chúng ta không tiếp tục gia hạn thì mình sẽ chỉ có thể kết thúc lớp học của mình ở đây, và cũng như hôm nay là buổi học cuối. Ok, rồi có gì là nếu như có vấn đề gì thì chúng ta sẽ, gia đình sẽ liên lạc với bên trung tâm và kết hợp về lớp khóa học sau. Còn bây giờ từ hôm nay thì coi như là cuối nhá, cho nên nếu chúng ta có thể gặp lại thì mình sẽ gặp lại nhau sau. Ok, okay, goodbye. See you.